So, nasan na tayo? Ways of body temperature. Ways of body temperature. Okay, so sandali ha. Ano ko yung ating... Okay, so nandito na tayo sa ways of taking body temperature. So, number 1 dito, as I said, meron tayong oral temperature taken orally by mouth. Okay? So, number 2, we have rectal temperature taken rectally by rectum. Sa puwet ito kinukuha. And this temperature, rectally using a glass or digital thermometer tend to be 0.5 to 0.7 degrees Fahrenheit higher than when taken by mouth. So yung rectal temperature, usually ginagamit natin ito sa mga bata. So higher siya pag kinuha natin orally. So 0.5 to 0.7 degrees higher doon sa bibig. So ang axillary temperature under the arm, so it is temperature taken under the arm using a glass or digital thermometer. And this temperature taken tend to be 0.3 to 0.4 degrees lower than those temperature taken by mouth. So itong rectal at saka itong axillary, mas mababa ito pag kinukuha natin yung temperature sa bibig. Okay, so tatandaan natin yan. Yung rectal at axillary, mas mababa sila sa oral temperature. So, ang tympanic na tinatawag natin is taken by ear. So, a special thermometer can quickly measure the temperature of the eardrum, which reflects the body's core temperature. Yung dito natin kinukuha sa ating tenga. So, usually ito dun sa mga infants din natin ginagamit. So, ito, pinapalitan natin dun sa may tenga, pinapalitan natin ng meron tayong tinatawag na mga cap, ear caps. Disposable yun. So, yun ang ginagamit natin when we are taking tympanic temperature. So, by skin on the forehead over the temporal artery. So, ito yung temperature usually ginagamit natin ngayon. So, nakikita nyo, very common ito, di ba? So, lahat ng places na pinupuntahan natin, meron tayong thermometer scanner or thermal scanner. So, ito yun, usually ito ginagamit sa mga babies, sa mga infants. Ngayon, nowadays, hindi na siya dumidikit sa forehead. Pero before, dumidikit pa ito kaya tinawag nating skin. Okay, so we have 5 ways. 5 ito na ginagamit natin while taking the body temperature. So number 1 is orally by mouth. So number 2 is rectally by axilla. So number 3 is tympanic by dun sa ear. Number 4, ano pa yung isa? Axilla, rectally, oral. And number 5 is the skin in the forehead. So 5 yon. So ano ba yung mga purpose na tinatawag natin? Ano indications nito? Bakit kumukuha tayo ng body temperature? So number 1 is to obtain a baseline temperature to enable comparisons to be made with future recordings. Let's say yung pasyente nyo ngayon kadarating sa isang medical center, so kailangan kunan natin baseline. Okay, pag pinabalik siya ni Dr. bukas, meron siyang i-refer na kinuha nyo, like for example, 37.2. Kinuha nyo kahapon 37.2. Bumalik yung pasyente, mag-refer siya si doktor dun sa baseline. Naging 37.5. Ibig sabihin, tumataas yung temperature ng pasyente. So ito, yung body temperature, kinakailangan natin kunan
yung to obtain a baseline temperature for comparison, to enable close observation in resolving hypothermia or hyperthermia. So kailangan nating malaman kung nandun na tayo sa isang medical field, ay medical setting, alam natin na kung yung pasyente ay mataas ba yung temperature o mababa siya, anong dapat nating gawin. So we have the close observation. So to observe and monitor patients for changes indicating an infection. Usually, ang mga temperature, yung body temperature, isang indication nun, meron siyang infection sa katawan. So bakit natin i-check yung temperature? Kasi pag tumaas ng tumaas yun, so depende na ngayon kung ano bang infection ang meron siya. To monitor the effect of the treatment for antimicrobial therapy for infection. Ngayon si doktor, pag nakita niya tumataas ng tumataas yung temperature na kinukuha ninyo, so ibig niyan sabihin, baka yung antibiotic na binibigay niya dun sa pasyente ay hindi na okay, hindi na effective. So, i-change niya ito accordingly kasi depende doon sa tumataas na temperature niya. Pag binigyan niya o change niya ng bagong antibiotic, bumaba yung temperature, ibig sabihin, effective yung ginagamit niyang antimicrobial treatment. Before and during a blood transfusion to monitor for signs of reaction. Yung temperature natin na kinukuha, yung body temperature natin kinukuha, so depende ito pagka nagsasalin tayo ng dugo, yung may mga blood transfusion, pinakukuhanan yung pasyente normal 15 minutes after. Every 15 minutes yon minomonitor natin yung pasyente kasi naghihintay tayo kung yung pasyente ba ay okay the whole blood transfusion or meron siyang signs of reaction. Tumataas yung temperature is number 1. So ito yung mga indications or indicative of bakit natin kailangang kunan ng body temperature. So sabi nga natin, meron tayong mga measurements methods. Yung different methods na to measure temperature, it produces different result. Ngayon, yung temperature reading natin depende on which part of the body we are going to measure. Typically, yung daytime temperature among healthy adults, ito yun. Rectal and tympanic is about 37.5 degrees centigrade to 99.5 degrees Fahrenheit. Meron siyang oral temperature o about 36.8, 92, 98.2 degree Fahrenheit. And axillary temperature is about 36.5 degrees centigrade, 97.7. So tingnan nyo, different siya. Magkakaiba siya ng normal na temperature niya. Pagka kasi ganito yung mga temperature nakuha nyo, pag hindi nyo alam yung mga normal level, so hindi nyo alam, hindi nyo ma-distinguish kung yung pasyente ba ay may high fever o yung pasyente ba mababa na pala yung nag-hypothermia na pala. So these are indicative na ito yung mga normal temperature niya. So, we talk about the oral method. Yung pag kinukuha natin sa mouth, okay. So, the mouth method can be used for children who are older than 5 years old. Bakit? Kasi recommended ito sa kanila dahil alam na nila pwede na natin sila mapagsabihan. One thing is, kailangan natin sabihin sa kanila na ilagay ito dun sa ilalim ng dila. Hindi lang basta dun sa mouth. Okay? Temperature, kailangan sa ilalim ng dila. So, kailangan when we put it under the tip, yung tip ng thermometer under the tongue, so sasabihin natin, mag-instruct tayo na ilalagay natin itong ating tip ng thermometer doon sa under ng tongue. Itataas niya yung ating tongue.
With the mouth closed, leave the thermometer in place for about a minute until it beeps. Meron siyang sound. So pag nilagay nyo yun, magsa-sound siya automatically within 15 seconds or 1 minute, depende dun sa beeper. Remove the thermometer and read the temperature. Record the temperature result. Kailangan pag nag-record kayo ng temperature reading ninyo, accurate. Baka hinuhulaan nyo lang kung ano yung nakita nyo. So, kailangan accurate ang reading ng temperature. Tympanic method sa ear. Ito yung tympanic in the ear. So, pag ear, it is recommended for children older than 2 years old. Though quick to use, the ear method can produce temperature readings that are incorrect even when the manufacturer's directions are followed. So, sinasabi dito na hindi siya ganun ka-accurate. Use a clean probe tip each time and follow the manufacturer's instructions carefully. Gently ear. Ano ibig sabihin nito? Tinataas natin itong tag, itong ear para natin easy na pag pumasok yung ating temperature thermometer. Gently insert the thermometer until the ear canal is fully sealed off. Huwag kayong matakot na hanggang kung may matutusok kayo dun sa ear. Kasi hanggang dun kung alin lang yung cup na pinasok nyo, hanggang dun lang siya, hindi na kayo makaka-deeper. Meron siyang enough space para dun sa cup. Squeeze and hold down the button for 1 second. Ganon din, meron din siyang beeper. Pag na-hear nyo yung beeper, that's all. Remove the temperature and read the temperature reading. So, axillary method, under the armpit. Ito yung nasa ilalim ng kilikili. So, the armpit method is usually used to check for fever in newborns and young children. Bakit? Kasi pagka yung sa mga babies na bata na hindi nila makikip sa kilikili nila, mahuhulog ito. So, kailangan ito sa mga bata to check yung mga newborns and young children. Place the tip of the thermometer in the center of the armpit. Kailangan sasabihin nyo na o makikita nyo na ilalagay nyo mismo dun sa fold ng kilikili. Tuck your child's arm snugly closely against their body. Leave the thermometer in place for about a minute until you hear the beep. So meron ding beep. Lahat ng digital, nagbi-beep ito. So kailangan, hindi nyo na kailangang bumilang dahil nagbi-beep na siya. Remove the thermometer and read the temperature. Number 4, we have the rectal method taken in the rectum, sa puwit ng bata. Ginagamit din natin ito pagka yung matatanda na mga unconscious, mga bedridden na hindi na halos gumagalaw. So pwede natin silang kuhanan ng rectal method or in the rectum. The rectal method can be used to check for fevers in newborns and young children. As I said, pwede natin gamitin ito pag yung mga matatanda na mga bedridden o yung mga unconscious na mga pasyente. Use a rectal thermometer only if you are comfortable doing so and a healthcare provider has shown you how to do it safely. Cover the silver tip with petroleum jelly such as Vaseline. Usually, pagka-rectal method ang ginagamit natin, naglalagay tayo ng KY jelly o yung something na lubricant. Kasi ipapasok natin ito sa puwit eh. So, kailangan nating lagyan ng lubricant. So, gently insert, place your baby on their back with their knees bent. Doon sa mga adult naman, kailangan natin ipa-side lying sila, tapos yung kanilang kaliwang paa nakadiretso and yung kanang paa nila naka-fold over doon sa left na kanilang leg. So leave the thermometer in place for about 1 minute and then may beep din ito. Basta digital, there is a beep. So remove the thermometer and read the temperature. Last one, we have the temperature taken by the skin on the forehead over the temporal artery. So using a temporal artery,
i-on natin again yung ating digital, tapos lalagyan natin siya ng protective cap or kung minsan wala ng protective cap ngayon. Sweep the thermometer gently across the forehead so the infrared scanner can measure the temperature of the temporal artery. Record the temperature and time. So, kailangan accurate ang recording natin. Okay, so we mentioned 5 ways. Yung 5 na kinukuha natin by the body temperature. So, number 1 is the oral by the mouth, rectal by the rectum, forehead or the skin for the temporal artery for the skin, and axillary for the armpit, and tympanic for the ear. So 5 yon. Okay? So talking about pulse rate, ano ba ang pinag-uusapan natin when we talk about pulse rate? Okay? Ang pulse rate is a measurement of the heart rate or the number of heartbeats per minute. So ang pinag-uusapan na natin ngayon dito, yung pulse rate. Ang pulse rate is kasing rate ng ating heart. Okay? So it is the same, almost the same. As the heart pushes blood through the arteries expand and contract with the flow of the blood. The resting pulse rate for an average adult is between 60 and 80 beats per minute. So usually, ang nakukuha natin pagka yung mga pulse rate, 1 minute ito. Okay? Lahat ng pulse rate, kinukuhanan natin over 1 minute time. 60 seconds or 1 minute. So the resting pulse rate for an average adult is between 60 to 80. Pero meron tayong nagsasabi sa iba nating mga references, pwede itong maging 100. So 60 to 100. So taking a pulse not only measures the heart rate but also can indicate meron siyang heart rhythm or the strength of pulse. Pagka tayo kumukuha ng pulse rate, nafe-feel natin yung heart rhythm. Parang may music doon sa puso. Or the strength of pulse, yung tibok ng pulse niya, yung ma-bounding, yung ma-strong pulse. Okay? So yun ang nakikita natin when we are taking the pulse rate. So the pulse is a bulge of an artery from waves of blood that course through the blood vessels each time the heart beats. So pareho yun. So pagka nagbabulge siya doon sa yung feeling mo ay may strong na bulging, so almost the same yun, yung heartbeat mo nagha-heartbeat din siya. So the pulse is often taken at the wrist to estimate the heart rate. Pag ang kinukuhanan natin ng pulse, pwede nating kunan ang dito sa ating wrist. So ang pulse rate, the normal pulse rate for healthy adults ranges from 60 to 100. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pwede siyang maging 60 to 100. Kasi kanina, 60 to 80. So po pwede siya ng hanggang 100. So the pulse rate may fluctuate and increase with exercise, illness, injury, and emotion. Pag tayo nag-exercise, tumataas yung pulse rate natin, nagbabago. Pag tayo may sakit, mababa siya kasi weak tayo during the time. Kung may injured tayo, meron tayong masakit, iba rin yung pulse rate natin. And so with emotions, pag malungkot ka, weak yung pulse mo. Pag masaya ka, nag-overreact din yung pulse natin. So depende, nagpa-fluctuate siya. Pero dun sa fluctuation, once it is normal, nandun tayo sa 60 to 100 per minute. Females ages 12 and older in general tend to have faster heart rates than males. Mas mabilis daw yung babae between 12 and older. Yung athletes, yung mga naglalaro sa atin, yung mga runners, they do a lot of cardiovascular.
So pagka meron silang mga cardiovascular conditioning, yung heart rate nila, it goes 40 beats per minute. Mababa siya below dun sa 60. Pero hindi iyon problema because it is normal for them, masyado silang indulged dun sa kanilang cardiovascular exercises. So yung 40 nila, it's just normal with them. So wag kayong matatakot pagka yung mga athlete na mga pasyente nyo ay 40 degrees. Kaya kung minsan, before we take yung vital signs, tinatanong natin or kailangan nating obserbahan ano ba yung mga profession nila. Pag sila, sabi nila, athlete sila, runner sila, mag-expect tayo na 40 na lang yung kanilang mga heart rate. Pero kung minsan pagka sila ay yung mga pasyente na medyo may sakit sa puso, meron tayong tinatawag na mabilis yung tumibok ng puso nila, yun, may sakit sila sa puso. So, depende. So, kailangan kahit paano, malaman natin before we take the pulse rate kung may condition ba sila, depende sa kondisyon. Pulse rate, the heart rate is the number of times the heart beats in the space of a time. So ang pinag-uusapan natin from the beginning of pulse rate and heart rate is the same. So ang pulse rate natin is exactly equal to the heartbeat. So kung paano yung blood natin, nagkukontract yung heart natin, nag-i-increase yung blood pressure in the arteries, that lead to noticeable pulse. Pagka yung may contraction sa blood sa ating puso, that means to say tumataas yung nagbabound yung ating pulse, yung pulso natin. The same thing with our heartbeat. So ang conclusion dito, taking the pulse therefore is a direct measure of heart rate. So tandaan natin, basta ang pulse rate natin is a direct measure of a heart rate. So pareho sila. So meron tayong around 9 points where we can find the pulse. Meron tayong pulse points na tinatawag. And these pulse points are located, yung artery ito, na pag kinumpress mo, mapifeel mo yung kanyang beat o yung rate. Sa may carotid, we have number 1, we have the carotid artery at the neck. Dito sa neck natin, andyan ang pulse natin sa carotid. Sa brachial artery, tinatawag nating brachial, dito sa may ibabaw ng ating siko, elbow, inside the elbow. Ang radial artery at the wrist, dito sa ibabaw ng ating wrist. Femoral artery, andito sa ating mga singit. Popliteal artery, behind the knee, dito sa likuran ng ating tuhod. Posterior tibial, dito sa merong ankle, yun dun sa may, ano ba ang ankle natin? Ano ba yan? Doon sa may paa. Pakikita ko sa inyo kung saan lahat itong mga pulse points natin para alam natin. Dorsalis pedis artery on the foot. Temporal artery, kung may headache kayo, nandito sa temporal. At apical artery, yung heartbeat sa puso. Okay? So we have 9 pulse points na tinatawag kung saan natin makikita yung ating mga pulse. Ito yung pinag-uusapan nating pulse points o pulse sites. Okay? So ito yung pinakataas, umpisahan natin sa may ulo, yung pinakataas dito sa temporal, dito sa napipil nyo ba ito pagka kayo may masakit yung ulo nyo, nagpapulsate yung pulse ninyo dito, you can feel it. Sundan natin kung saan itong mga pulse para alam nyo kung saan mismo sa katawan nyo nandun yung mga pulse points. Number 1, ito nga yung temporal, andito sa ating sentido na tinatawag, temporal pulse. Meron tayong carotid dito sa gilid ng neck. So, dito, pinifeel natin itong carotid pagka yung mga pasyente nyo ay medyo namamatay. So, pinipil at itong carotid artery. So, down,
meron tayo sa heart. So, hindi natin ito mapi-feel not unless we use the stethoscope. So, yung stethoscope, kailangan natin ilagay natin dun sa apical para marinig natin to listen yung ating heart sound. Okay? So, meron tayong radial. Nakikita nyo yung radial dito sa baliktad ng kamay. Dito yung radial pulse ninyo. Okay? Meron tayong brachial. Dun sa hawak mo ngayon, Ramil, that's brachial. Okay? Diyan kinukuha yung ating blood pressure. Pag kumukuha tayo ng blood pressure. Doon sa ating femoral, dito yun sa singit natin. So alam natin kung saan natin hahanapin yung mga pulse points natin. Popliteal, doon sa likod ng alak-alakan. Yung ating posterior tibial, andun sa ibabaw ng ating paa. And meron tayong dorsalis pedis, doon sa gilid ng ating paa din. Okay, so we have 9 pulse points. So alam natin, pagka tayo nag-practical, alam natin kung saan natin ilalagay o i-check yung ating mga pulse rates. Okay? So we have the radial, temporal, carotid, apical, radial, brachial, femoral, popliteal, posterior tibial, and the dorsalis pedis. So alam natin lahat itong 9 points natin where we can check our pulse rates. The most common one is the radial. Ito yon, number 1 is radial. Measuring pulse rates, paano natin ito kinukuha? So as I said, meron tayong carotid artery pulse. So ito yung most common na carotid artery is palpated neck below the jaw and lateral to the larynx and trachea using the middle and index finger. Pag tayo kumukuha ng pulse rate, dalawa lang ang ginagamit nating fingers. Ang index finger at ang ating middle finger. So tandaan ninyo, pag kukuha tayo ng pulse rate, ito lang dalawang daliri na to ang kailangan natin gagamitin. Yung ating pointer or index finger or a middle finger. Dalawa lang. Okay? Kasi pag ginamit natin itong ating thumb, mapipil natin yung pulse rate natin. Hindi yung pulse rate ng pasyente. Kaya advice or ang kailangan nating gamitin is yung ating index finger and the middle finger. Dalawa lang. Going to the brachial artery pulse, ang brachial artery is palpated on anterior aspect of the elbow. Ito yung ating nandito sa ibabaw ng siko. So pag ginamit natin yung middle and index finger natin, maririnig natin yung mapipil natin yung brachial artery pulse natin. Usually, ang brachial artery, kinukuha natin o ginagamit natin when we are taking blood pressure. Okay? Naintindihan natin? When taking blood pressure, brachial artery pulse ang kinukuha natin with the use of the stethoscope, ang ating pag-feel dito. Radial artery natin is palpated immediately dun sa wrist joint. Doon pag binaliktad nyo yung ating palm, dito nyo makikita yung ating radial artery. This is the most common one. Most common one. Pagka yung doktor, pinakuha kayo ng pulse, kahit na hindi niya sinasabi, radial artery kaagad ang kuha. Okay? Yan ang pinaka-most common radial artery. Okay, so ito, gently pressing yung radial artery natin sa wrist, dito sa ating wrist, against the underlying bone with the middle and index finger. Basta dalawang ito ang ginagamit natin. Number 4 is the femoral pulse.
yung femoral pulse natin is palpated over the ventral thigh. Ito yung sa singit. Okay, so ang anterior superior iliac is spine with the middle and index finger. As I said, lahat ng pulse natin, pulse rate taking, ginagamitan ng middle and index finger. Popliteal pulse. The popliteal pulse is palpated on the posterior knee. Ito yung nasa alak-alakan. This pulse is more difficult to palpate as compared to the other pulse. So hindi natin ito masyadong ginagamit. Ang popliteal pulse dun sa alak-alakan, hindi siya masyadong usable o ginagamit. Number 6, we have the posterior tibial pulse. Ang posterior tibial pulse natin is palpated posteriorly and inferior to the medial malleolus by gently pressing the tibial artery with the middle and the index finger. So lahat ng ating pulse rate with the index and the middle finger. Ang dorsalis pedis natin is palpated on the groove between the first and second toes dito sa ibabaw ng paa. So ang chine-check natin dito together with the middle and the index finger. Temporal pulse dito sa ating sentido, kinukuha natin ito dito with the index and the middle finger. Basta lahat ito, middle and index finger. Ang apical pulse natin ay ma-feel lang natin siya with the use of the stethoscope. So in contrast to other pulses, the apical pulse is measured over the heart. So kailangan mo talagang gamitan ng stethoscope and not an artery, and it's commonly heard with the stethoscope. So tandaan ninyo, yung ating apical sa heartbeat by the use of stethoscope. Yung brachial artery is used when taking blood pressure, and radial artery is commonly used pulse rate when taking pulse rate. So how to take a pulse rate? Usually ito yung dun sa radial. So iti-turn natin yung hand natin over, palms up. So makikita natin dito yung ating wrist. So over the hand, ilalagay natin yung middle finger at saka yung ating index finger, itong dalawang fingertips, para natin 1 centimeter below dito sa fold ng ating kamay. So when the position is right, you should feel the pulsation of your heartbeat or your pulse rate. Use a timepiece or watch with the second hand or look at the clock with the second hand. So paano natin kukunin yung 1 minuto? So begin counting the pulse when the clock second is on the 12. Okay? So dito, mag-uumpisa na tayong i-count kung paano natin kukunin yung pulse rate. Makinig kayo kasi ito ay i-apply natin sa ating practical. Kung paano tayo mag-umpisang kukuha ng pulse rate in 1 minute. So, ang counting natin sa lahat ng pulse is 1 minute. So, when we count yung 1 minute, 60 seconds yun. So, kung ika-count natin ng 15 seconds, pwede natin siyang i-multiply by 4 para maging 1 minute. Or, pwede natin siyang kunin ng 30 seconds, i-multiply natin ng 2. Dobling. So, lalabas na 1 minute pa rin. Okay? So, ganito yon. Kung halimbawa, kukunan natin yung pulse natin, so ilalagay natin yung ating middle at saka ating index finger dun sa radial pulse natin. So, titingnan natin whether yung second hand ng ating mga relo, second hand, that it counts 1 minute. So kung ang bilang natin, mag-start tayo doon sa 12 o'clock, andun yung second hand, na i-count nyo lang
yung pulse rate nyo into 15 seconds, mas madali ito, multiply it by 4, and you will get 1 minute pulse rate. Okay, ulitin. Yung halimbawa, nag-count kayo from 15 seconds counting, 10 lang ang reading nyo o 10 ang counting ninyo. So, kinuha nyo ng 50 seconds times 4. So, 10 into 4 is 40. So, that will be your pulse rate. Whereas, kung halimbawa, nag-count kayo ng 30 seconds, halimbawa, yung pulse rate na kinount nyo is 30 into 2 times 2, that will be 1 minute, 60 seconds is 60 ang reading. You got it? So when you count in 1 minute, in 50 seconds, multiply by 4, and in 30 seconds, multiply by 2. That is equivalent to 1 minute. The pulse should be between 60 to 100 beats per minute. So record vital signs in a vital signs graph or a chart. Okay, so this is how we take a pulse rate. So this we are going to apply it in practical sa return demonstration natin. You will do it pag nag-return demo tayo. This is the radial pulse rate. So pinag-uusapan natin kanina saan natin dapat kunin ang pulse rate. So dito sa ibabaw ng ating kamay, pag iniharap nyo yung inyong kamay sa inyo, 1 centimeter down below dito sa ating fold ng ating kamay. Kukunin natin yung pulse rate natin with the use of the middle and the index finger. Okay, so this is the radial pulse rate. So, pag pinag-usapan naman natin yung radial pulse rate, as we said, yung radial pulse rate is the pulse rate na we talk about it earlier. Yung kung paano natin siya kukunin in 15 seconds, in 30 seconds to complete the 1 minute. So, ito yon, radial artery. So, the same way, ilalagay natin yung pointer and middle finger natin doon sa ating wrist. Tapos, i-check natin yung pulse natin. Counting, if it is counted in 15 seconds, multiply by 4. Counting in 30 seconds, multiply by 2. So, once you feel the pulse, you count it. Multiply the number by 4 or by 30. So, that is equivalent to 1 minute. So, carotid pulse is the same. Ang pinagkaibahan lang ng lahat ng pulse ng ito is yun doon sa pulse points, kung saan sila located. Okay, so kagaya ng carotid, so the same way, ilalagay natin yung ating middle finger